Hello guys, நான் உங்கள் eFootball legend. Welcome to the stream update. வழக்கம் போல் நம்ம ஆல்வர்ஸ் தான் நம்மளோட மெயின் பாயிண்ட்டு. பட் இருந்தாலும் பார்ப்போம். இன்னும் ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் புஷ் பண்ணுவோம். ஓ, அது இங்கேருந்து இங்கே பாஸ் போகுது போல். பரவாயில்ல, நல்ல பேர் தான். நம்மகிட்டயும் ஒரு ஆல்வர்ஸ் இருக்காது. அந்த ஆல்வர்ஸும் டீப்ல ஃபாலோ பண்ண. பட் இது கோல் போச்சு. இந்த டீப் லைன் ஃபாலோ ஸ்டாட்ஸு ஆவரேஜ் ஸ்டாட்ஸ் தான். பட் இன்னும் நம்மளுக்கு அந்த ஆல்வர்ஸ் கிடைச்சா ஸ்குவாடுக்கு பக்காவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், இன்னைக்காச்சும் நம்ம டிவிஷன் 1 போக முடியுதான். Okay, first opponent. Okay, let's go. Ashmika Shankar, hi. ப்ரோ ஸ்டீம் சாப்பிட்டு பாருங்க, சாப்பிடாம பார்க்காதீங்க. இன்னும் நம்ம ரியாஸ் ப்ரோ வரல, வரேன்னு சொன்னாரு. பட் இன்னும் ஆளை காணும். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, we're on the way. And the pass is intercepted. Looking for options, for movement. He is through here. There's some great running on show here, but ultimately they're... And he shoots! They've scored! Sidhu bro, welcome bro. That's the perfect confidence boost they needed. Brilliant. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, for me, you can't fault the keeper there. The effort went in at the widest possible point off the upright. Nothing he could do. Bro, anything about kinds of Ronaldo Chasing the game. They didn't envisage that.
நானே காயின்ஸ் இல்லாமல் தான் கஷ்டப்பட்டேன். Rice did well to step in there. That was more than necessary. He's picked his way through. அடையோ இனே அன்னைக்கு இப்படி பண்ணுறேன். Sticks it away. Again in a trice, and they are soaring. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented. Oh, what has happened here? Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence... And that has been clubbed away. And that's the end of that. It all started well enough. Now it's Vinicius Junior. நான் இன்னும் சாப்பிடல. அது முடிச்சு தான் சாப்பிடுறேன். Somewhat off target. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Borussia Dortmund clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. ஓ இல்ல தம் ஸ்லீவ்ஸ் போட்டா அது செட் ஆகல. நீ தான் சரி தம் ஸ்லீவ்ஸ் போடலாம்னு சொல்லி போட்டான்னு பார்த்தா செட் ஆகல போல. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Probing pass. Rice looking to add to his goal. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. And he's being shifted off it. Now, can they get him away? Cruyff looking to run onto it. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. ஏங்கிட்டே ப்ரோ என்ன ப்ரோ 150 இருக்கும் ப்ரோ இப்போ 190 இருக்கும். நான் 400 காயின்ஸ் போன பேக்லேயே வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ரொனால்டினோக்காக நான் போக மாட்டேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக ரொனால்டினோ ஓவர் ஹைப் பிளேயர் ப்ரோ. அவ்வளோலாம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காது. Vinicius Junior. Now it's Cruyff. Pass is just off target. There will be 1 minute Keeper's got good distance on that. And that is going to be the final action of the first half. How's the first half compared with your expectation? And the boss is going to be disappointed with the way his team just switched off for those 2 goals. They'll have to take some risks now to try and get back in this game. It's easier said than done, as we know. Much for your cooperation. Here we go again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. And they've caught Reid. Rodri. And here's Eto'o. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And this is Cruyff. He rises! It's in! The second half starts! ப்ரோ 11 எடுத்துடலாம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இன்னொரு Forced the error ஒரு and 4 மேட்ச் extracted கழிச்சு the 11 maximum கழிச்சுவாங்க. punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. We have got ourselves a game here. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play, because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. So we've reached the hour mark. And he's quick to get it clear again. Rice. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Cruyff. Now it's Vinicius Junior. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, that's a very decent ball. And the shot! Oh, what's he giving here? He's given a penalty. Penalty. And that is a huge moment in the context of the game.
Substitution for Borussia Dortmund. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? Borussia எல்லாரும் ரெண்டு Dortmund பேரும் with this சித்து to ப்ரோவும் level it up. ஆசைப்பட்டோம். Number 9. பார்த்துட்டானா? Save from Khan. Messi. Number 7. ஒரே சான்ஸ் இருந்த சான்ஸையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இதுக்கு மேலே தம் ஸ்லீவ்ஸை கழட்டினா தான் வேலைக்கும். அது ஏதோ செட் ஆகாத மாதிரியே இருக்கு. Coming on the field. Number 10. Rooney. Number 20. ப்ரோ சித்து ப்ரோ பார்சலோனா மேட்ச் பார்த்தியா ப்ரோ? சொதப்பிட்டானுங்க. Isco. Number 21. Mohamed Salah. Number 19. Joshua Kimmich. Bastoni gets good distance on it. Rice. Rice really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility. It's Van Basten! He scored! அவ்வளோதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே லாஸ் போடுங்க ஜாலி. And there's இதுக்கடுத்து தோக்க எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே தோத்துட்டேன்ல. wonderfully smooth, smart and slick. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. And he's quick to get it clear again. That pass has been well intercepted. Mohamed Salah has it out wide and in space. Oh, well, that is not a great அவ்வளோதான் touch. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே very ஊற்றி மூட careless, வேண்டியதான் நம்ம and I கடையை. leave it at that. Adams. வாங்க நானும் எத்தனை நாள் தான் இது கடுப்பாகுது. லெவலுக்கு மேலே கடுப்பாகுது, ஒரே காண்டாகுது. Roberto Carlos is there to clear. Isco. Now it's Forlan. Mohamed Salah. Chance. A reprieve, albeit perhaps momentary. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. அவ்வளோதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே நம்ம வெற்றிகரமாக தோத்து விட்டாச்சு. Well, that was a frustrating game. சீரியஸா At times cohesive, very சும்மா capable. கடுப்பாகுது. இன்னும் எத்தனை ஸ்பேஸ் இருக்கு? ஒரு மேட்ச் 2 2 3 4 5 மேட்ச் ஜெயிச்சோன்னா நம்மளுக்கு இது லெவன்டோஸ்கி கிடைப்போம். பார்த்தீங்களா நேற்று நைட்டு ஜெயிக்கும் போது எனக்கு எதுவும் 14 பாயிண்ட் கொடுத்தாங்க ஜெயிச்சதுக்கு. ஆனால் இப்போ மைனஸ் பண்ணது எவ்வளோ மைனஸ் பண்ணால் 31 பாயிண்ட் மைனஸ் பண்ணோம். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மேட்ச் தோத்துக்கிட்டே இருக்கியடான்ற மாதிரி தான் மைண்டில் காதில் கேட்குது. தோத்துக்கிட்டே இருக்கியடா. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஹிட் பண்ணுறது, சேனல் பெருசாகுது, அதெல்லாம் ஆகாது. இதே மாதிரி தோத்துட்டே இருந்தான் சேனலை இழுத்து மூட வேண்டிய நிலைமை வந்துடும். நீங்கள் ரியாஸ் வந்து சொன்னேன் ஸ்டீமு லைவ் இருக்கு ப்ரோ அப்படின்ட்டு. அவர் வந்து ஜாயின் வரம் ப்ரோன்னு சொன்னார். Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And we're underway. There's a player below us, Peter, that I've always admired. Franco Baresi, a defender with wonderful composure and discipline. Can't say I'm surprised by your assessment there.
One of the great liberos. His intelligence put him on a level higher than the rest, I think. ஆஷ்மிக்கான யுதா கிட்ட பேசியாச்சு. அந்த மெசேஜை டெலீட் பண்ணிடுங்க. நீங்க எதுவும் நீங்களா? Here's a sharp little ball here. Conte. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And this is Eto'o. Good take, and is it real chance? Cruyff! And the whistle's gone, presumably for offside. It's been pretty high-tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. அதுவே ஈட்டோ பாத்தீங்களா ஸ்ட்ரெயிட்டா திரும்ப கையில அடிக்கலாம். Lovely pass, but can he get there? Rodri. And the pass is intercepted. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Passing is crisp and sharp. Messi. Now it's Rice. Ball swung in. Well, he got rid because he was under pressure. Forlan takes a look up. Stoichkov shoots! Barcelona are in front! Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball and they're in. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And here's Eto'o. Cruyff. Eto'o. That's an excellent interception. Costa Curta gets it clear. Half an hour played now. Now it's Messi! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Rodri calmly anticipates. Now it's Forlan. Messi. Well, that looks a decent ball. And this is Park Ji-sung. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ப்ரோ நான் என் கேம் மாதிரியே ஆடல ப்ரோ. ரொம்ப ஷிட்டியா ஆட்டுங்க. சத்தியமா பாருங்க ப்ரோ, ரொம்ப தப்பு ஆட்டுது. நான் It's loose now and they want to get it back. Stoichkov with a beautifully timed run. பாஸ் ஒழுங்கா பண்ண மாட்டேன்றான். ரொம்ப ஷிட்டா ஆடுது. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. And we hit half-time. So a steady, solid and... ப்ரோ அது கிரைஃப் கோல் போட்டானே, அது எங்க போச்சு? The lead, and that gives them something to build on after the break. அடப்பாவிங்களா, ஆக்சுவலா கிரைஃப் கோல் போட்டான்ல. ஆஃப்சைட் குடுறானுங்களா? So an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found in a hurry. And that's the start of another 45 minutes. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Eto'o touches it back, thinks about the shot. Valverde gets it away. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. ஓ சத்தியமா ரொம்ப ஷிட்டா ஆட்டுதுங்க ப்ரோ. இந்த மேட்சும் லாஸ் ப்ரோ. 1600 போய்டும். ஏன்டா ஸ்டீம் ஆரம்பிச்சா மட்டும் இங்க ஆகுதுன்னு தெரியல ப்ரோ. ஸ்டீம் இல்லாத நேரத்துல நல்லா ஆடுது. ஆனா எப்படி ப்ரோ ரெண்டு கோல் கம்பேர் பண்ணி ரெண்டு மேட்சிங் நான் ஸ்டீம் ஃபுல்லா ஆடணும். டேய் ஒரு ஸ்லைடிங் டாக்ல என்னடா வெளிய ஆகுதுடா தூங்க.
So that's 2 now without reply. You can really sense. There's the shot! இங்க பாதா ஸ்ட்ரைட்டா கால்ல கால்ல அடிச்சுன்னு இருக்கான்டா அவன். ஏய் ப்ளீஸ்டா டேய் ஒழுங்கா ஆடுங்கடா டேய். And it's Cruyff. The ball has bounced loose now. Pass is coming off in quick succession here, and he's searching through. Vinicius Junior! Really well taken goal. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. டேய் என்னடா திரும்பி லூஸ் மாதிரி பாஸ் போட்டுருக்கீங்க டேய். ஈஸியான பாஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் காரணமா சுத்தி கித்தி பண்றீங்கடா. Well, what a difference a goal makes. Now all of a ஏமா sudden it seems the belief is back. அட போங்க ஐயோ காண்டாகுது எனக்கு மறந்துச்சு. Substitution for Barcelona, number 21, Park Ji-sung. Coming on And the that field interception is was number most necessary. 18, That's great Pedri. positioning. So good from Substitution him. in progress. Koundé. Oh, good read. That was well Oh, played. that Well different one. stopped. Raul. It's Fuller! டேய் என்னடா Gave that an almighty thump. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. Kimmich. Just a quarter of an hour to play. Now it's Stoichkov. பாஸே ஒழுங்கா பண்ண மாட்டான்றாங்க. அதுதான் ஒரு மீன் கருத்து. அங்க பாருங்க ஈஸியான பாஸ்லாம் கஷ்டப்பட்டு பாஸ் பண்ணுவான். Raul running with the ball. Raul. And this is Rooney. And he's found a way past. Baresi concedes a free kick for that. Tempers are flaring. The referee really needs to get a grip again. Substitution for Barcelona, number 9, Diego Forlan. Number 14, Stoichkov. Coming on the field, number 8, Bebeto. டேய் ஃப்ரீக்கு லூஸ் மாதிரி அடிக்குதுடா தேவலாம் I ஜாஸ்தி. was expecting him to get it in until I saw his run-up. ப்ரோ பாஸ் ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ 10 நாள் திரும்பலாம் கொஞ்சம் நாள் கணக்காலாம் ஆட 5 முடியாது. minutes remaining now. எவ்வளவு நாள் ப்ரோ நானும் ஆடுறது கடுப்பாகுது. Oh, that's delightful. He's having a go. That is decidedly lacking. A poorly directed kick from the keeper. He's given it There will away. be 5 minutes added time. Raul. And this is Isco. He's got away. Crosses it in. டேய் தூணி அநியாயம்டா Got a தூணி. queue formed in the box. ஏன்டா தூணி இப்படி Well, பண்ற? he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he thumps it clear. ப்ரோ முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ இந்த கேமும். That'll be a throw in. Ah, good steal. He just read it. ப்ரோ திரும்ப லாஸ் ப்ரோ. That's the end. Borussia Whoa. Dortmund perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, the surprise for பாருங்க ப்ரோ 1700 ரேட்டிங் ப்ரோ 85 பாயிண்ட் 95 பாயிண்ட்ஸ்க்கு எங்க ப்ரோ
ப்ரோ பேசாம லைவ் ஸ்ட்ரீம் என் பண்ணிடலாமா ப்ரோ? சத்தியமா எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. எத்தனை வாட்டி ப்ரோ நான் இதே இடத்துல முக்கோணமா சுத்திக்கினே இருக்குது. ப்ரோ தயவு செஞ்சு யாருமே லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்க்காதீங்க ப்ரோ, சத்தியமா கடுப்பாயிடுவீங்க. எல்லாம் வந்து வேற ஏதாச்சும் வேலை இருந்தால் போய் பாருங்க. அந்த 2 பேர் யாரோ பார்க்குறீங்க, யாருன்னு தெரியல. 2 பேருமே டீசெண்டாக போயிடுங்க, சத்தியமாக கடுப்பு தான். அவ்வளோதான் ப்ரோ, இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீமும் போச்சு ப்ரோ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Against Milan. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle. Now it's Mbappe. Now it's Haaland. And here's the chance to counter. That pass just didn't quite work. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. He's had it nicked away. Out to the left it goes. டேய் மக்களே, என்னடா பாஸ் சிட்டியா பண்றீங்க? Stojkovic. Well, the defence proved infallible then. ஆட வினிசியஸ் டி. வேணும்னே பண்றீங்கடா டி. He's going to be disappointed with that. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, Erling Haaland Bro, is this developing bro, massive reputation. The raw power, the speed, the ability to find the net stop him, and I think as a defender you'd be hard pressed for answers. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. Can he get it through? ஐயோ ப்ரோ, And that's put காமெடி பண்றானுங்க ப்ரோ என் பிளேயர்ஸ். நல்லா ஆனா லைவ் பிரச்சனை, இது நெட் பிரச்சனை அடிக்குது. நெட் பிரச்சனை இல்லைனா என் பிளேயர்ஸ் காமெடி பண்றானுங்க. சரி, ஃபஸ்ட்லானா Kukcu is the distributor-in-chief, always looking for movers. Oh, well played. Well, caution is Ah, dominating பாருங்களா proceedings. This isn't meeting expectations. Now it's Messi. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And that could set him on his way. A lot of space ahead ப்ரோ, of him. இதுக்கெல்லாம் ஃபவுலே கொடுக்க He's just had மாட்டேன்றானுங்க. a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Now it's Vinicius Junior. He's picked his way through. Cherki. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, there is a look that says it all. டேய், எப்படா வைட் ஆங்கிள் இருக்கிறது வந்து உள்ள வந்து ஒன்னு எடுக்கலாம். They have every right to be. Now, can they get him away? Rudiger கத்த போதும் நான் சீரியஸா. ஐசோ ஸ்பீட் மாதிரி தெரியாவது எனக்கு. Good ball, good. Mbappe! He's missed, but not by that far. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Milan have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Kunde. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. ஷிட். Whistle for half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. அவ்வளவுதான். Plenty for eFootball both சேனலை நான் க்ளோஸ் பண்ண managers போறேன். tomorrow here.
வாய்ப்பே இல்லை இதே மாதிரி Opinions on the first நான் half? அசால்ட்டாக புஷ் What's பண்ணி your லைவாக touch, இருந்துச்சுலேருந்து Peter? They மோசமாக haven't இருக்குது ஆனால் good enough to வீட்டில் ஆடி trouble the சாதா opposition. வீடியோஸே போட்டு They போகணும் லைவாக need to எடுத்து play போடுவேன் with more அதில் ஆடின courage in the போதெல்லாம் second டக்கு டக்கு half டக்கு டக்குன்னு and a புஷ் lot more பண்ணுவேன் டக்கு intent. டக்குன்னு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் So we இப்போ are பார்த்தா still where we லைவ் were தான் at the நெட்ஒர்க் நான் beginning. ரீசார்ஜ் ஒய்ஃபை It's ரீசார்ஜ் அதிகமாக 0-0 பண்ணேன் at the break. என்னன்னே தெரியல ஆனால் ஃபுல்லாக காட்டுது ஒய்ஃபை Here's the start of the second half. Borussia Dortmund really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. He's making a real surge on the left. ஹாஸ்டல் கூட்டாலாம் மடிக்குதான் போகுது அதான் போய் தெரியல Son Heung-min. பாடி அவனே மிஸ்டேக் பண்ணுறான்டா It's Stojkovic. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Messi. It's Eto'o! Eto'o looking மேட்ச் sharp. பார்க்குறீங்களா ஏதாச்சும் இப்போ பண்ண காமெடியன் மட்டும் பார்த்தீங்களா Kupchu. 3 போஸ்ட்டில் இருக்கான் 3 போஸ்ட்டில் அடிக்கிறான் எட்டோ Now it's Haaland. And it's been played அப்டேட்டு through. இதெல்லாம் வந்தாலே ஸ்பிட் It's a ஆகிடுறாங்க great ball. Quality ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, he had to bide his time a bit. It's a foul, it's in the box, it's a penalty. இதோ என்ன டேய் 4 சான்ஸ் விட்டு இப்போ பெனால்ட்டி கொடுக்குறீங்களா டேய் So this the chance to fire his team in front. இதுதான் டன் வித் திஸ் கேம் ப்ரோ சீரியஸா என்னடா ஸ்கிரிப்டிங் அது Wonderful save by Vitor Eppa. Bayer. Last That match is quite remarkable. Oh, Peter, I'm not a great Bro, reader the of மூணு body பேர் யாரு language, chatல but I didn't like the way he walked மெசேஜ் up to போடுங்க that. யாருன்னு தெரியல மூணு பேர் பார்க்குறீங்க என்ன இப்போ சாலா ஃபுல்லாக டவுன் ஃபார்ம்லேயே வச்சிருக்காங்க சாலாவை நோஃப் ஆகிட்டானுங்களா என்ன They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Number 9, Eto'o. Number 5, Vinicius Beckenbauer with Junior. the short one. Number 13, Played into the Messi. middle. Number And he 7, gets rid in a hurry. Roman Cruyff. Borussia Coming on the Dortmund field, are looking to go number forward 6, now. Owen. Number 10, fucking awesome Rooney. And the assistant referee has his flag raised for Raul. offside. Number 15, Isco. Substitution in progress. Owen does really well to win the ball there. Owen. Raul. Owen. Owen driving forwards. He's dealt with that really well. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side. Oh, he's been caught napping. Played in by Rodrigo. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. He won't be happy with that one. And it's Kupchu. Oh, that's beautifully weighted. He's got away. Rodrigo! ஓகே ஐம் டன் Scored! சத்தியமா இது ஸ்கூல் ஃபுட்பால் ப்ரோ Look, it's broken. நான் எத்தனை சான்ஸ் மிஸ் பண்றானுங்க ஆனால் ஒரு சான்ஸ்ல அடிக்கலாம் வெறியாவது நான் ஆனால் அசிங்கமாக பேசக்கூடாதுன்னு ஸ்கீம்ல பார்க்குறேன் அங்கே பாருங்க பாலை வாங்கவே மாட்டேன்றானுங்க A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. Up he goes! He has done it! ஓ வெறியாகுதுடா மாதிரி Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Oh, one moment you're in possession, the next you're... கோல் வச்சுன்னா போதும் இப்போ அடி Drama at the depth. இவன் பேக் பாஸ் Is அடிப்பான் there time for Time one more over. twist? Complete awareness. He understood what was needed, and he executed it smoothly. கோல் அது அடிக்குதுன்னு சுத்தமாக எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது
சும்மா ஸ்டீம் போடும்போது ஏதாச்சும் ஒரு இறக்கணும். போடா 674 அடி. ஐயோ இதுக்கு மேலே நான் எப்படி ஜெயிச்சு ஏதோ 3 ஸ்டீம் ஆகும் போது நான் இதுக்கு அடுத்த டிவிஷன் ஒன்று போகுது. பக்கு இதோ யாருக்கு அந்த ஒரு பிளே இதை பார்க்கறது. வெறுப்பு வெறுப்பு வெறுப்பு. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's away we go then. It's Park Ji-suk. It's a threatening ball. Who do you think this turns on, Jim? Bruno Fernandes has impressed me a lot. I mean, a few years ago, he was the highest scoring midfielder in Europe. Great chance! Superb goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. I doubt very much that this was in the script. Couldn't squeeze it through. Ronaldinho. Adams makes the interception. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Well, nicely intercepted. Messi. Whatever happens, that's the kind of movement. And there's the shot! They've got to be quick to recover this. Fernando Torres. Bout of passing here, really easy on the eye. Cruyff! Oh, and they really should have been made to pay. Liverpool leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him.
And it's Messi. Torres absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. And this is Forlan. Shot, surely! No mistake! And there is the big 200. Everybody reminds him what he has gone and done. And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Forlan really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And he's had a hit! Oh, that Really is outstanding! A finish of true class! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have... Can he finish? And it's there! And they're at it again in double quick time. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. Number 9, Eto! $252. இதோ 4 பேர் லைக் போட்டிருக்கீங்க, இன்னும் 2 பேர் போடலன்னு நினைக்கிறேன். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Things have got underway here pretty promptly. Can he finish? Goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Forlan really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on, and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And it's Cruyff. Messi. Now, what about a counter-attack? So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0.
That is a little undercooked. Messi. Luis Suarez. That's an imaginative pass. It's a goal kick. Now it's Eto'o. Now it's Luis Suarez. Rummenigge driving forward. There's the header! He's got a goal! They have done it! They have their equaliser! Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll... Fallen! Still... De Jong picks it up out wide. He is just caressing the ball. And it's Tchouaméni. Takes a shot! And yes, it's there! They've done it! It was coming! They have their reward! Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Suarez really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one every... Oh, shooting chance! Really well taken goal. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. Yes, bro. Hi, bro. Kodapalyan andittu bro. 1670 poitam bro. Defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Saliba gets over and intercepts. Now it's Messi. இப்போ இந்த மேட்சும் தோத்துறோம் bro. மோஸ்ட் டைம் ஹாஃப் டைம்ல 2 கோல் போடணும். லைக் பண்ணிட்டு போட்டியா காண்டாதுக்கு ப்ரோ எனக்கு ஆடவே eFootball எனக்கு ஆக்சுவலாக நான் நேற்று நைட் ஆடணும் ப்ரோ. நேற்று நைட்லாம் வின் ஆகி திரும்ப அதே டீம் கொண்டு வந்தேன் ப்ரோ. 1790 நேற்று 10 பாயிண்ட் எடுத்துருந்தாலும் டிவிஷன் ஒன்று ப்ரோ. 10 பாயிண்ட்ல லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது ரொம்ப கடுப்பாகுது. ஃபார்மேஷன் மாற்றேன் சத்தியமாக நான் சேனலே மூட்டு போயிடலான்னு தோணுது எனக்கு. சுத்தமாக புரியல அந்த கேம். So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. And he's had a hit! And the keeper has reacted superbly there. Suarez actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. Big header! Well, he should have done better, and he knows it. சத்தியமா என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்றது எப்படி ஆனும் ஒண்ணுமே புரியல போகுது ஆவதுனால. சத்தியமா இவன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது இந்த கேம். சுத்தமா பிடிக்கவே இல்லை எனக்கு ஆட. லைவ் போகுதுன்னு அப்படி நிறுத்திட போகணும். நான் திரும்ப 3 கோல் போட்டான். அவன் ஃபர்ஸ்ட் கோல் போட்டது நானா எப்படி அவன் 2 கோல் போடான்னு தெரியல. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. But here's Messi. Messi, this is promising. And Messi! Again, நாலாவது கோல் ப்ரோ. திரும்ப லாஸ் ப்ரோ. And they are cruising away. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement Oh, and positionலயே entertainment. நிக்க மாட்டாங்க. So now the difference is 3. He's found some space. Shoots! Makaleli. They need to play this quicker in transitions like this. எல்லா பிளே சேஞ்ச் பண்ணி விளையாடலாம். தெரியல ப்ரோ. He's being urged to shoot. Those of you making their way home.
திரும்ப 1674 ப்ரோ. ஏதாச்சும் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன பண்ணலாம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ. பிளாங்கா இருக்கு. இப்படி தோத்துனே இருந்தா செம பிளாங்கா ஆகுது எனக்கு. ஃபார்ம் விஷயம் மாத்திட்டான். அப்பவும் இப்படிதான் ஆகுது. பத்தாம் மாசம் முடிஞ்சு போவானா பாருங்க. லாஸ்ட் 2 நாளைக்கு முன்னாடி ரேங்க் புஷ் ஆகும் ப்ரோ. எனக்கு அப்படி ஆடவே பிடிக்கல. நேற்று லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. நல்லா ப்ளே பண்றானுங்க பிளேயர்ஸ். வெறி ஆகுது. எத்தனை லைவ் ஸ்ட்ரீம் நண்பா நானும் போட்டுனே இருக்குது. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And we're underway. And you know, Peter, it's great to see Samuel Eto'o on the team sheet. Energetic, fast, strong, a deadly finisher, and his stamina is absolutely exceptional. He just doesn't stop running. Quite genuine African superstar. And usually leaves you something to remember. Lovely, now then, it's Bale! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. He won't be happy with that one. Bale. Olise. Tries to pass it through. And no, that was never going to make it. Van Belten. Passing is crisp and sharp. He's a sharp... And a chance! Cruyff. Liverpool are still to register a shot on not passing அது. any type. ஸ்டாப் பண்ணுவீங்க. Messi. Tries to play it through. Cruyff. டேய் ஷூட் ஏதோ ஒழுங்கா பண்ண மாட்டேன்றான். வெளியாவது நான் சொல்றேன் கேம் ஆடுது. Cruyff usually is so good from that range. He didn't quite connect as he can. எல்லா சான்ஸையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டானே. Drogba out to the left it goes. ஏனே கோலே போ சான்ஸே கிடைக்க மாட்டேங்குது. கிடைக்கிற சான்ஸையும் நான் காணி போறானே. Without hesitation. ப்ரோ ஃப்ரீயா எத்தனை ஸ்டீம் ப்ரோ எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல ப்ரோ. ஒரு யூடியூப் வந்து எவனாச்சும் பார்க்கறவனே அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவான் ப்ரோ. சீரியஸா இதுவே 2 கோல் போக வேண்டியது ப்ரோ. 2மே போஸ் இல்லனா நான் இந்த மேட்சும் அவுட் ப்ரோ. எவன் ப்ரோ என் ஸ்டீமை பார்ப்பேன். எனக்கு அதுதான் சுத்தமா பிடிக்கல. இவ்வளோ மட்டியா ஆடிட்டு இருக்கேன். என்ன தப்பு பண்றேன் எதுவுமே புரிய மாட்டேங்குது. Lovely feet. Makalele did well to emerge. ஃபார்மேஷன் மாதிரி இந்த ஃபார்மேஷன் சுத்தமா எப்பவுமே செட் ஆகாத ஃபார்மேஷனும் செட் ஆகல. He's shifting through the gears here. பாருங்க. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up.
So nearly the perfect ball. Roberto Baggio. Over to the left. அவன் நின்னு கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆடுறான். எனக்கு மூணு அதுவே கடுப்பாகுது. அவன் கண்ட்ரோல் பண்ற கேம் ஏன் என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண? Well, now it's a race for the ball. And he's there to belt it away. It's a really well measured ball. டேய் ஃபோலனே ப்ளீஸ்டா ஃபோலனே ஏன்டா ரிசீவ் பண்ணி பாஸ் ஒழுங்கா பண்ண மாட்டியாடா நீ? Mateus. Great vision. Now it's Forlan. Well, that's a dangerous ball. ஒரு கோல் கூட போக மாட்டேன்றீங்கடா டேய். Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. And the game has already resumed here. Both sides defensively robust up to now. Forlan looking to run onto it. He's being urged to shoot. Chance for a shot! And it's a goal! Well, it's hardly a great surprise. ஓடிக்கினே இருக்கானுங்களே தவிர ஒரு பாஸே போட எப்பயோ கொடுத்த பாஸ். Expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Now it's Eto. கோல் அடிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? திரும்ப அடுத்த மேட்ச்ல சொதப்பி விட்டுருவான். Roberto Baggio. அவன் தான் போய் வின் ஆக வேண்டியது. Squeeze it through. And it's Baggio. He's tried one! Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. He's got away. மாசல்டன்லாம் எங்கடா போச்சு? ஃபிளாப் போட வராவன போட்டான். Liverpool have it back and can go again. It's Forlan! And he was there to get a vital touch. Forlan really must be thinking what he has to do to score there. Substitution on the field. Number 11, Diego. And we have our very first corner. Number 9, Eto. And the goalkeeper's got a good palm to that. Number 17, Makalele. He's having a go! Number 19, Messi. Coming on the field, number 21, Fernando. எல்லாம் ப்ரோ நான் பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. நான் ரிவ்யூ பார்த்துட்டு சொல்றேன். Mbappe. Number 10. காலையேன்னு சொன்னேன் நான் சரி லைவ் ரெடி பண்ணிட்டு லைவ்ல Number 14. ஓ சிஎம்எஃப்க்கும் அவனுக்கும் பிளேயர் போடுவாங்க. சிஎம்எஃப்க்கும் எல்டபிள்யூஎஃப் ஆர்டபிள்யூஎஃப் லிங்க் போல ஓவர் த டாப் தான். அதே தான் கேபியோலா மாதிரியே இவன் பார்ட் பி போல. So Jim, what are you thinking? Well, I think it's pretty clear. The message is to get the job done, and the sooner the better. Adams, too strong for his opponent there. Liverpool do have a chance to counter here. Played out to the right. Bale. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And this is ஆமா மாதிரி ஓடுறான் ப்ரோ. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Well, he got rid because he was under pressure. 5 minutes left on the clock. Fernando Torres. This usually is the time teams go into conservation mode. He'd have done well to reach that. டேய் ரைஸ் He's going to be disappointed with that. Rice. And the pass is intercepted.
And that interception was most necessary. ப்ரோ இதெல்லாம் வின்னே கிடையாது ப்ரோ அவனோட வின்னு அது ரெண்டு மேட்ச் பாவம் அவன் கஷ்டப்பட்டு போஸ்ட்ல அடிச்சான் Now at last they can அடிச்சு enjoy the போயிட்டேன் taste of victory. திரும்ப திரும்ப 698 674 698 674 இதே தான் ப்ரோ ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருக்குது சாப்பிடாம கொள்ளாம லைவ் போட்டா லைவ் நம்மள கடுப்பேத்துது ப்ரோ 10 பாயிண்ட் தான் உள்ள ப்ரோ ஜஸ்ட் 10 பாயிண்ட் ப்ரோ 10 பாயிண்ட்ல ஆரம்பிச்ச கர்ஸ் சாபமா என்னன்னு தெரியல அப்படியே டவுன்ஃபால் ஆகிவிடுச்சு சரி நேற்று நைட் என்ன பண்ணேன் இதுலயே கொஞ்சம் புஷ் பண்ணிப்போன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப 1760 எத்தனை வந்து வச்சேன் ப்ரோ லைவ் இல்லாத போது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தேன் ப்ரோ நேற்று நைட்டு திரும்பவும் பார்த்தா அதே தான் ஆச்சு சாப்பிட்டது வரைக்கும் லைவ் எப்படி ப்ரோ இருக்குது அது வழி இல்லைல்ல லைவ் கட் ஆயிடும் ஆனால் ஆகட்டும் ப்ரோ எவ்வளோ லாஸ் ஆகட்டும் ஒரு எக்ஸ்டென்ட் மேலே நம்மளே வந்து கேமை வெத்துருவோம் ஓகேவா இது என்ன பண்ணாலும் அப்படிதான்டா ஆகுன்ற அளவுக்கு எப்போ மைண்ட் செட் வருதோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபீலே பண்ண மாட்டோம் மெயின் இந்த கேம் ஆடணுன்னே அதுக்கப்புறம் தோணாது அந்த ஸ்டேஜ் மட்டும் தான் வரக்கூடாதுன்னு பார்க்க அது வந்துட்டேன்னா அந்த ஸ்டேஜ் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கடுத்தது அவள் தான் இந்த கேம் இதுதான் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கடுத்து இந்த கேம் ஆக்சுவலாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது எவனுமே ஆட மாட்டான் எனக்கு எப்போ அந்த மைண்ட் செட் வரும்னு தெரியல அந்த மைண்ட் செட் வரும்போது அவள் தான் நான் சேனலை க்ளோஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் நாள்ல அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடும் ரொம்ப ஒஸ்ட் ஆகிட்டானுங்க ப்ரோ கேம் அப்டேட் ஊதான்னு சொல்லிட்டு நாஸ்டி பண்ணிட்டானுங்க கேமே ஜாலியாக ஆடுன கேம் இது ஆக்சுவலா So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already. எவ்வளோ ஜாலியா இருந்துச்சு இப்போ அவ்வளோ கடுப்பு தான் ஆகுது கேம். And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, we're underway. Oh, Red, nice interception. And it's Messi. Pinches it off him. The unmissable figure of Jan Koller. No doubt where his strength lies. No, well, if ever you wanted to show the definition of target man, it's him, the human lighthouse. And nearer 7'6". Yeah, with the right service, he's unplayable. Makalele. Eto'o. Now it's Eto'o. And he welcomes it in. Oh, important interception. Davis. Messi. Gerrard. Davis. Looking for options for movement. Forlan. Messi gets into some space. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. டேய் மொட்டை மண்டையா உன்னை சாவடிக்க போன பாரு தூக்கி நின்று இருக்கான் பைத்தியக்காரன் இந்த ரொபோட்டோ கால வெதுப்பு நான் பைத்தியக்காரன் மாதிரி நின்று இருக்கான்
What a Very header, good. flashed in with the crispest of contacts. Well, you've always got that threat when he's around. Great movement, and what a டேய் great header. என்னடா பாசிங் பண்றீங்க கேம் ஆட சொன்னா So we ஏதோ have our புட்டுகால breakthrough. ஆடணும் Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Nice interception, his ப்ரோ ஷிட் positioning ப்ரோ was செம்ம spot ஷிட் on. ப்ரோ எனக்கு பியானா தான் பிடிக்க மாட்டேன் Upamecano gets across to intercept that. Gerrard. And it's Messi. Collar. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Gerrard. Barcelona finding their passes. Davis, and he whips it in, punched away. Messi gets flagged offside. சொன்னா திரும்ப 1794 முதல் ஒரு கோல் லீட் எடுத்து ஜெயிச்சதானுங்க அதான் 1670 இருக்கும்போது சாரி 1694 இருக்கும்போது 1670 இருக்கும்போது கேம் என் கண்ட்ரோலில் 4 கோல் 5 கோல் ஜெயிக்கிறேன் அது எனக்கு தான் ஆட தெரியலையா என்ன எனக்கு 13 எனக்கு சுத்தமாக புரியல Knocks it into space. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, denies டேய் the others. கோலன் உன் பொசிஷன் என்னடா ஏதோ ஒரு பொசிஷன்ல போய் நின்னுதுக்கடா Blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Now it's Eto'o. Not the most accurate ஓ pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encourage the pass நல்லா with open space an intelligent run, but the pass just lacked pace. Costa Curta. There will be 1 Messi. minute at a time. Passing is crisp and sharp. Now it's Eto'o. And this is Fowler. It's Fowler! Ah. It's a goal! They are right back in business. Well, I always thought they had it in. கோல் ஏதாவது இருக்கானா அவன் புல்லட் அடியில் உள்ள இருக்கான் Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. What a win! He shoots! Goal! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. Yes, bro, இதுக்கியா So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And this is Cruyff. Oh, that's superb. Messi. It's loose, and there's a race for the ball. you can do okay bro okay Lingered over it, and the chance to... டிவிலயும் பாக்குதியா இல்ல Simply போன்ல took an மட்டும் age to make his mind up, Peter. வேற யாரா அந்த But ரெண்டு யூசர்ஸ் urgency was the single requirement. And we have our very first corner. Fallen! And oh, he's got that completely wrong. okay okay bro Substitution on the field. Number 9, Eto'o. We have got changes here from both sides, in fact. Number 8, Messi. Number 17, Makalele. Number 11, Searching pass he's played there. coming on the field,
Number 13. Oh, good spread. Mbappe. Played in Number deep. 10. Neymar. Well, he got rid because he was under pressure. Number 41. Rice. Number 20. And it's Davis. Owen. Oh, that's fabulous. Substitutions taking place. Nice control. Davis. Davis delivers. Been there, done that, unfortunately. You immediately want to have another go. Believe me on that. Mbappe. Makaleli. Whatever he had in mind, that was not it. Rice. Rodri. And it's made its way to him. But that has been slung wide. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Roberto Carlos. Mbappe is onto this. And no, that was never going to make it. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Chance for a shot! They've scored! போட்டானே கோல கிளாஸை போட்டு தாழ்த்தினா போதும் கோலே What a போட்டான். contest! Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. So smooth. A signature finish. Well, we could be a little critical of that defence Oh, then, one of but the the possible timing numbers was and pretty much double. perfect. Quite a thriller this one's become. Barcelona really can sense it now. He gets big. It's run loose. Oh, it's fallen kindly here. Lucky goal. Sensational! And that has raised the roof. சத்தியமா லக்கான கோல் தான். Big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. Liverpool take the lead. Now it's just a question of holding on. There's still a bit left in it, Peter, but they should find the necessary. And he's had a hit. Can he spark a counter here? ப்ரோ செம கோல்லாம் இல்லை ப்ரோ லக்கான கோல் ப்ரோ. Raul. Roberto Carlos kept. பா எப்படியோ And வின்னு. the referee brings it. ஈஸியாக லக்கில் ஜெயிச்சுன்னு ஒரு மேட்ச் அடி வாங்கி கொடுப்போம். So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. ப்ரோ லெவன்டஸ்க்கு எடுக்க போதும். அவ்வளோதான் பக்கா ப்ரோ. டபுள் டச் போட்டு பூம் அடி ப்ரோ. நான் அடிக்கிறதில்ல டபுள் டச் ஷூட் அப்படியே அதாவது டபுள் டச் போட்டு அடுத்த செகண்ட் ஷூட்டை ஃபிக் பண்ணி விடு. பொலின்னு போவோம் பட்டிக்கலாம். நான் டபுள் டச் வச்சிருக்கேன். இப்போ லவாக்கு தான் கொடுப்பேன் லெவன்டஸ்க்கு உள்ள ஒன்று. அப்படியே கேஜிஎஃப் படம் பார்க்க போனேன். கேஜிஎஃப் படம் பார்த்தா ஒரு ப்ரோ அது நீ என்ன பண்ணணும்னா நான் உனக்கு வந்து இன்ஸ்டாவில் யூடியூப் இது லிங்க் அனுப்பிச்சுடுறேன். அதை பார்த்து ட்ரைனிங் கிரவுண்ட்ஸ் போ. ட்ரைனிங் கிரவுண்ட்ஸில் போயிட்டு அதாவது அந்த கோல் நெட்லேருந்து இந்த கோல் நெட் வரைக்கும் ட்ரைனிங் கிரவுண்ட்ஸில் போய் எம்டி கிரவுண்டில் போயிட்டு அந்த கோல் நெட்லேருந்து இந்த கோல் டென் வரைக்கும் டபுள் டச்சை வந்து போட்டுனே போ. ஓடும் போது டபுள் டச் போட்டுனே இங்கேருந்து அங்கே கிராஸ் பண்ணு. திரும்ப அங்கேருந்து இது மாதிரி ஒரு 4 ரவுண்ட் அடி. டபுள் டச் ஆட்டோமேட்டிக்காக உன் கைக்கு வரும். நானும் அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுதான். சீரியஸாக தான் சொல்கிறேன். அப்படி போட்டாடு பக்காவாக இருக்கும். நீ அப்போ டேஷ் அழுத்தி பிடிக்குத. டேஷை கிளிக் தான் பண்ணணும். நீ அதில் தான் மிஸ்டேக் பண்ணுற. இல்லை யூடியூப் போ ஹவு டு டூ பர்ஃபெக்ட் டபுள் டச் இன் eFootball போடு. எவ்வளவோ வீடியோஸ் இருக்கு. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. And we're underway. And here's Forlan. இப்போ டபுள் டச் மட்டும் He's in a good position. பார்த்தல டபுள் டச். அவ்வளோதான் இதுதான் டபுள் டச். ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணேன் ஜாய்ஸ்டிக்கை கிளிக் பண்ணி
And that was very kind of him to oblige so early. ஃபாஸ்டா ஓடுறதெல்லாம் வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு. டேஷ் பட்டன் அழுத்தி பிடிச்சோம்னா ஃபாஸ்டா ஓடும். அதெல்லாம் நீ தான் வந்து இது பண்ணணும். ஆஃப் சைட் ட்ராப் இருக்கும்போது அது ஆஃப்ல வச்சிருக்கேன். அது மட்டும் தான் அது டிஃபென்ஸுக்கு தான். நீ அட்டாக்லாம் வந்து நீ ஃபாஸ்டா ஓடுறதெல்லாம் நானும் ஃபாஸ்டா ஓட மாட்டான்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் போட்டேன் பார்த்தாலே 8 வச்சு கோல். அதான் டபுள் டச் பூம். Well, they've got it back in a hurry. Shot, surely! Mistake. And yes, it's there! A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins. Fix எனக்கு மூவ் தான் ப்ரோ செட் ஆகும். ஃபிக்ஸ் செட் ஆச்சுனா ஃபிக்ஸ். Mercilessly exploited. They were absolutely your choice. Peter, they should just never தான் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். But you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. That has certainly made things interesting. Well, they never lost focus despite the setback. Chance! இப்படி நெட்வொர்க் லாக் ஆனா நீ என்னதோ பண்ணுவ. They've done it. It was coming. They have their reward. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. And the shot! He scores! Again in a trice, and they are soaring! Swift, incisive, deadly, all done in a matter of seconds. Yeah, I had a feeling we were going to see something like this, Peter. They're always looking to lure and lunge at you and hit you on the break. It was very nicely done. So the lead now is 2. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Bale. Bit of an appeal, but nothing doing. Quality ball. Saliba gets over and intercepts. இல்ல இப்போ அந்த கோலால என் லீடும் போச்சு. அவன் 2 கோல் அடிச்சு லீடே ஏத்துறான். இப்போ 2 கோல் நான் அடிக்கணும். நான் இப்போ எப்படி ஆஃப் டைம்ல அடிப்பேன்? இப்போ ஒரு கோல் அடிப்பேன். அதுவும் எப்போ தெரியுமா? லாஸ்ட் 80 மினிட்ல போய் ஒரு கோல் அடிப்பேன். இன்னொரு கோல் அவ்வளவுதான் அடிக்க முடியாது. இப்படி தான் ஆகுது எல்லா வாட்டியுமே. சீரியஸா இதே மாதிரி தான் ஆகுது எல்லா வாட்டியும். எனக்கு இதுதான் வந்து ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட். இப்போ நான் திரும்பவும் தோத்துட்டேன்னா திரும்பவும் நான் ஆடணும் திரும்ப. எனக்கு size really matters and it's time to make it matter now. நான் அவ்வளவுதான் நாளைக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீம்லாம் போட மாட்டேன். நான் போய் 11 டேஸ்க்கு போய் ரிவ்யூ எடுத்துனேன். எனக்கு சீரியஸா வெறுப்பாகுது. அதுக்கு ஜாலியா போட்டு நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் போறதுக்கு நான் அதில் போய் வீடியோ எடுத்துனா ரிவ்யூ ஆச்சு ஏறும். That's really well maneuvered. Approaching half time and still behind. Can they make something happen now? Oh, this looks sharp. Makaleli. Messi. Here's Makaleli. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. There will be 3 minutes added time. Makaleli. Now it's Eto'o. He's having a go. டேய் போஸ்ட்ல ஏன்டா அடிக்கிறீங்க? என்னடா லீட்லயே ஆடாதுங்க போஸ்ட்ல எடுத்து கொடுக்கிறதுக்கு. 2 கோல் நாஸ்டியா போட்டான் ப்ரோ. 2 கோலுமே அவன் இது கரெக்டா அந்த 80வது நிமிஷத்துல போய் ஒரு 2வது கோல் வரும் ப்ரோ. இவ்வளவு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப நான் அந்த ஒரு கோலுக்கு அவ்வளவுதான் சான்ஸ் எல்லாம் மிஸ் ஆகிடும். சத்தியமா செவுத்துல போய் நாங்க நிச்சயிக்கலாமான்னு வருது எனக்கு காண்டு. And we're underway again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Nice interception. His positioning was spot on. Beckham. Bale.
And it's Conte. Chips it through. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. ஜாலி பண்ணல மச்சி, எனக்கு அந்த குரூப்ல இருக்கவே பிடிக்கல மச்சி. எப்படி சொல்றது, அந்த குரூப்ல இருக்கவங்க எல்லாமே ரொம்ப பயாஸ்டா இருக்காங்க. எனக்கு இங்கேயும் தான் ஸ்ட்ரீட்லயும் தான் ரியல் மேட் ஃபேன்ஸ் இருக்கானுங்க. ஓகேவா, அவ்வளோ பயாஸ்டா பேசவே மாட்டானுங்க. அவனுக்கு தப்புனா தப்புன்னு சொல்லிட்டு போயினே இருப்பானுங்க தவிர இவங்க இந்த குரூப்ல இருக்கவங்க ஒத்துக்கவும் மாட்டேன்றாங்க. அதே ஃபவுல் தான் ரியல் மேடுக்கும் நடக்குது. ஓகேவா, அப்போ மட்டும் கேட்குறாங்க இது என்ன ப்ரோ ஃபவுல் இல்லையா அது இல்லையான்னு. அப்ப நான் என்ன கேட்கறேன், நீ அதே இதுவும் பாசன நீ ஏன் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு அதுதான் புரியவே இல்லை. யாஸ் ப்ரோ, நான் சொன்னேன்னா எல்லா சான்ஸும் மிஸ் ஆகிடுது பார்த்தியா, இப்போ இதே தான் ஆகும். நான் தான் சொல்கிறேன். அவன் அபிஷேக் எப்பவுமே அப்படிதான் பாக்க, இதுவும் அவன் டூ ரியல் மேட் ஃபேனே கிடையாது அவன். ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் பார்சலோனாக்கு சப்போர்ட் பண்ணதான், அப்பதான் ஓட்டான் இதுக்கு ரியல் மேடுக்கு. அப்படியே மாத்திட்டான் அவன் வந்துட்டு. சும்மா எப்படி தான் அவனுக்கு டீம் ஜெயிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோய, எங்க டீம் தான் வெயிட், ரியல் மேட் தான் வெயிட் பேசுவான். தோத்துச்சுன்னு வச்சுக்கோய 50 நியூஸ் இல்லைன்னு கொண்டு வந்துருவான் சம்மந்தமே இல்லாம. நானும் அவன் ரொம்ப நாளா பாத்துட்டேன். அது அந்த குரூப்ல எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கானுங்க. அவனுங்களுக்கு நடந்தா அது ஃபவுலு, பார்சலோனாக்கு நடந்தா அது ரிக்டு அப்படின்றானுங்க. எனக்கு அது மாதிரி பேசினாலே பிடிக்காது. நான் என்ன கேட்கறேன், நீ மேட்ரிடோட PSG மேட்ச்ல 4-0 தோத்தீங்க, நான் கலாச்சனா? அட்லெட்டிகோ மேட்ரிட் உங்களை 5-2 அடிச்சான், நான் அதுக்கு கலாச்சனா? நாங்க உங்களை 5-2 அடிச்சோம், அதுக்கும் கலாச்சனா? எதுக்குமே கலாய்க்கல. நீ மட்டும் ஏன் குலைச்சுனே இருக்க, எனக்கு அதுதான் புரியவே மாட்டேங்குது. அதுவும் அபிஷேக்கு ரொம்ப குலைக்குதான். பாதி யூசியில் எப்படி அடிச்சானுங்கன்றதுக்கே நான் வீடியோ அவனுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டேன். இல்ல அது செட் ஆக மாட்டேங்குது. இதுவும் எனக்கு அவ்வளவு பெருசெல்லாம் தெரியலடா. 4-2 இதுவும் லாஸ் ஆயிட்டே தான் இருக்கு. இதோ இப்ப திரும்ப லாஸ் ஆகதா போறேன். Time for changes on both sides actually. Number 7, Johan Cruyff. Number 8, Messi. Kawasaki Frontale looking to go forward now. Makalele. Coming on the field, Bergkamp. number 20. This might stop. Number 13, Mbappe. Number 10, Conte. Neymar. அஃபண்ட் ஆகுதான்டா, காண்டாகுது எனக்கு. அவன் கிட்ட அந்த குரூப்னால தான் எக்ஸிட் ஆயிடலாமான்னு பாருங்க. நான் பெருசுக்காக மட்டும் தான் அதுக்கு அந்த குரூப்ல. He's going to be disappointed with that. Looking to play him in. Takes a shot. ரியாஸ் ப்ரோ பாத்தியா ரெண்டாவது போஸ்ட், இந்த மேட்ச்ல மட்டும் 3 போஸ்ட். That is really good tenacity. எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கவே இல்லை அந்த குரூப்ல இருக்கிறதுனா. ரொம்ப மாதிரி எனக்கு பேசினா நியாயமா பேசு. உன் டீம் திக்கிடு போனானுல, அது நீ திக்கிடுன்னு சொல்லிட்டு போ. அதை விட்டு நீ எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஃபால்ட்டுன்னா எனக்கு அதுதான் புரிய மாட்டேங்குது. அந்த டீம்ல எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்காங்க, ஒத்த விடாம பார்த்தேன். இதுக்கும் அபிஷேக் நேத்திக்கு ஃபுல்லா மேட்சே பார்க்கலாம், அவன் வந்து வெறுப்பா பேசுனான். It's Conte. Liverpool have the chance to go the other way. That looks a decent ball. There will be 1 minute added time. Let's a look and place it forward. சொன்னனா ஸ்டார்டிங் நான் தான் மச்சி லீடு. லாக்ல போட்டான் 2 கோல். 10 கோல் ஓகே நியாயமா போட்டான். ஸ்டார்டிங் 2 கோலுமே லாக்ல போட்டான். அடுத்தது நான் எவ்வளவோ அஷ்டம் கிட்டத்தட்ட இந்த மேட்ச்ல மட்டும் நீங்களே ஏதாச்சும் பண்ணுங்க, நீங்களே ஏதாச்சும் பேசிக்கோங்க, ஏதாச்சும் மென்ஷன் பண்ணி கேட்டாங்களா, நான் அதுக்கு மட்டும் தான் பதில் சொல்ல போறேன். எனக்கு வெறுப்பாக தான் வந்துருக்கு அந்த குரூப்ல இருக்கு. லாஜி கூட பேசினா பரவாயில்ல. நான் மேட்ரிடா எல்லாம் அதுவும் நான் மெசேஜ் போட்டேன் குரூப். அது ஆக்சுவலா நீ அமிச்சது ரெண்டே மேட்ச் தான் முடிஞ்சிருக்கு. ரியல் மேட் வந்து அதுவும் 2வது தான் தானுங்க. பேன் தான் டாப்ல இருக்கானுங்க. ஆனா அதுக்கு தான் சொன்னேன் 2 மேட்ச் தான்டா ஆகுது. உங்களுக்கு இன்னும் லிவர்பூலோட மேட்ச் இருக்குது.
மேன் சிட்டியோடய ஏதோ உங்களுக்கு மேட்ச் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 2 மேட்ச் தோத்துட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஆனது கைது எடுத்து இது அதுதான் சின்ன மேட்ச். அதுக்கு உட்காந்து சொன்னதுக்கு வந்துட்டு எல்லாம் மாதுனா பிஎஸ்சி கிட்ட தூக்குறது மட்டும் மாறாதுண்ணா. அப்படி பார்த்தா நீங்க எங்ககிட்ட தோக்குறது மாறாதுன்னு நான் சொல்லிட்டா ஒத்துக்க மாட்டான், அழுவான் அபிஷேக் மூக்கால. $94 அட்டாக்கிங் அவனஸ், 84 81 82 91 91. ஓகே பரவாயில்ல. ஸ்பீடு ஆக்சுவலி 82 88 டீசென்ட் தான். கிக்கிங் பவர் எவ்வளோ? கிக்கிங் பவர் 88. அஃபென்ஸ் கிரியேட்டர் ஹெட்டிங்கு லாங் ரேஞ்ச் அல்லது ஷூட்டிங்கு அக்ராபட்டிக் ஃபினிஷிங்கு ஃபினாமினல் ஃபினிஷிங் இருக்கா? ஒன் டச் பாஸ் இருக்குது, பெனால்ட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஃபஸ்ட் டைம் ஷாட் கரெக்டாக இது பண்ணலாம். நம்மளுக்கு தலைவனுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் கொடுக்கணும். அதான் லாஸ்ட் டபுள் டச் எனக்கு. ஆள் கேட்டிங்களாம் இதுவாடா ஏது வானா ஸ்ட்ரைக்கர் இன்ஸ்டிக்ட் ஏதாச்சும் டூவலிங்கா பாயிங்களா? டூவலிங் வச்சு நான் என்னடா பண்ண போகிறேன்? ஷிட்டு ப்ரோ. தியாஸ் ப்ரோ லெவன்டோஸ்க்கு எத்திட்டியா? இல்லையா? ஆமாண்டா வந்துருக்கான். நான் எங்கே இருக்க கேஷ் இது காயின்ஸ் இல்லையே ப்ரோ. நான் டிவிஷன் புஷ் பண்ணிட்டு வரேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ. லெவன்டோ சப்பு தான் மச்சி. நம்மளுக்கு ரேட்டிங் தான் முக்கியம். தனி வீடியோவா போதும் அவனுக்கு. இப்போ இறக்கி விட்டா சொதப்பி விடுவானுங்க. அவனை ரிவ்யூ எடுத்து போய் எனக்கு இன்னும் மைனஸ் தான் ஆகும். அவள் தான் நாளைக்கு லைவ் வந்து லெவன்டோஸ்கி தான் கவுதி இருந்துச்சு. லெவன்டோஸ்கி ரிவ்யூ அப்படின்னு போட்டு நான் இன்னைக்கு நைட்டு எடுத்தேன்னா நாளைக்கு காலேஜ் இல்லைல்ல, லீவ் தானே. ஸோ நாளைக்கு காலையிலே எழுந்துச்சி ஓரளவுக்கு வீடியோ எடுத்துடுவேன். எடுத்துட்டு ஒரு ஷார்ட்ஸ் எடுத்துட்டேன்னா அவள் தான் முடியும். Some really good ball movement. Hey, double touch போடா. And now the breakaway. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Kevin De Bruyne. And the shot! That's going to go a long way. நேதிக்கான நாங்கள் தோக்க வேண்டியது வந்து எங்களுக்கு தேவையானது தான். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் மட்டும்தான் கண்ட்ரோல் ஏதோ இருந்துச்சு. அப்புறம் ஃபுல்லாக பிஎஸ்ஜி கண்ட்ரோல் தான்.
Now it's Eto. ஆகா அவங்க அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. Time stood still. ஆன்சிப்ளிக்கே அதான் சொன்னோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 40 மினிட்ஸ் கிட்ட வரைக்கும் தான் எங்க கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு. அப்போதான் பிஎஸ்சி இருந்துச்சு. எங்களுக்கு தேவையானது தான். Our very first corner. Oh, that was extravagant by any standard. Forlan quickly. பரவாயில்ல நம்ம வந்து It's very fast thinking. இந்த மேட்ச் வரவே வராதான் நான் அப்போ பார்த்தேன். And Dijk gets over and intercepts. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And here's Forlan. And this is Eto! Oh, that is rather wayward. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. And the pass is intercepted. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Man, he did. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence Appa were just was well there. prepared for what was coming. Right, Galiano. He steps in, and that's the end of that. He won't be happy with that one. Rodri. This looks promising. Cruyff, a true great in every sense of the word. Now it's Puskas. And he was quick to react. No, அது மட்டியாதமா போன மேட்ச் லாஸ்ட். And here's Mbappe. Mbappe. Now it's Puskas. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit ரொம்ப stupid. நிக்குதான்டா அப்படியே. Actually. Oh, he's been caught napping. அங்க பாருங்களா, பாஸே பண்ண மாட்டானுங்க ஒழுங்கா. தேவையில்லாம கால்ல பட்டு கொடுக்குறானுங்க. அங்க போய் அவன் பாஸ் க்ளீனா போகுது. Shapes to shoot. And Puskas. நல்ல டிஃபென்சரா டேய் ஆடம்ஸ். That's what you call inspired goalkeeping. ஒரு பாஸ் சுத்தமா போக மாட்டேங்குது. ஏனே தெரியல. Much more than that. Kunde can get it clear. In towards the back stick. Kunde attempts a clearance. There Now will it's be 1 Eto. minute added time. Deep into stoppage time. Oh, super find. And the first half is done. And it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. And we come Still to Machine the Arsenal Lewandowski it's goalless at half-time. for our World Charity Fund. Substitution on the field. Number 11, Diego Forlan. Coming on And to that's the replace start of him, another. Both Lewandowski. sides defensively robust up to now. அதான் புடிச்சதாம்பா. நான் இத ஆச் பண்ணலாம்னு Big பாக்குறேன். running on show here, but ultimately there was no way through. And that's the end of that. It all started well enough. He's shifting through the gears here. It is a corner. செட் ஆக மாட்டேது. It's their second corner of the game. He's got four. ஐயோ. Decent enough try. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Looking to play him in. இவன் தூதமு முதல்ல டிஃபென்ஸா இருக்குடா. அவனை தாண்டவே முடிய மாட்டேங்குது. தூதமு தான். Oh, easy pickings there. It's a sharp pass. Kunde cuts it out. Messi. Goal is still. Neither side really getting onto the front foot. That's really well manoeuvred. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore.
And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. De Bruyne. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Now, can they get him away? Now it's Mbappe. It's a good-looking... And a chance! அப்படியே நின்னுட்டா பேக் மாதிரி அப்படியே நின்னுட்டா. Yeah, he was well placed to deal with that. சத்தியமா பேக் மாதிரி நின்னுட்டா. சரியான பண்ணு. அப்படியே ஒரு செகண்ட் ஏதோ ஸ்டக் ஆன மாதிரி நின்னுட்டா டக்குன்னு பால பார்த்துட்டு. கிஷோர் மச்சி சாப்பியா? Second corner now. Number 8, Messi. Number 17, Makalele. Number 9, Eto. And it's been taken short. He slings it in. And now a sudden chance to counter. Number 5, Beckham. Cruyff's cross. Number 20, Owen. இல்ல மச்சி லைவ் முடிச்சு தான் மச்சி போய் சாப்பிடணும். And it's Owen. That has been slung wide. Oh, it's come loose. It is still anyone's game, 0-0. Looking for options for movement. And the shot, great chance! நல்லா ஆட்டா மச்சி, நான் அப்பவே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். எனக்கு அட்டாக்கே போல. லெவன்டஸ்கே போட்டதுலேருந்து அட்டாக் ஏதோ போகாத மாதிரி. சத்தியமா காண்டாகுது எனக்கு. லாஸ் ஆகினே இருக்குடா மேட்ச் ஃபுல்லா. How very smart. He just got it right. Yeah. அந்த ஃபார்மேஷனுக்கே போயிடலாம் போல திரும்ப காண்டாகுது. Renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Substitution. லெவன்டஸ்கிலாம் பிரைம் பேன் அப்பலாம் அதை விட்டுட்டு வந்தான் பார்சலோனாக்காக. And this one has been on the cards for a little while. A 1-0 lead established. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And it's made its way to him. Oh, what a ball! I think the message here is quite clear, Peter. They want another one. எங்கடா ஆடவே வராத மாதிரி. Could be danger here. Well, it didn't look good for a while. That was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Bergkamp. It's not an especially good pass, that. Oh, this is a great position. Oh, it's fallen loose again. Lucky. It's a goal. 9 minutes, and we're all square again. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's not the best intent by the keeper, and he's just paid the ultimate. டேய் என்னடா பண்ணீங்க? அப்படியே நிக்குதானுங்கடா. அடங்க டேய் எப்படி நிக்காங்க பாரு, அவன் அப்படியே நிக்குதான்டா டோனி ஆடம்ஸ். அட பாவிங்களா, கஷ்டப்பட்டு நீ ஈக்குவல் ஆகுங்கடா. Madrid take the lead. Now it's just a question of holding on. There's still a bit left in it, Peter, but they should find the necessary to avoid a slip-up now. And here's Lewandowski. It's Lewandowski! Well, now it's a race for the ball. And that is the end of it. They hung on right till the finish. Liverpool perhaps feeling a little aggrieved with this final score. ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிச்சா, ரெண்டு மேட்ச் லாஸ். ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிக்குதா, ரெண்டு மேட்ச் லாஸ். மூணு மேட்ச் ஜெயிக்குதா, மூணு மேட்ச் லாஸ்.
அட்லீஸ்ட் லெவா உள்ளியாச்சு வைப்பான்னு பார்த்தா தூக்கி வெளில வச்சிட்டான். இன்னும் 5 நாள்ல டிவிஷன் வேலை முடியுது மச்சி. கரெக்டாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10ஆம் தேதி டிவிஷன் முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 8ஆம் தேதி இல்லை 9ஆம் தேதி கரெக்டாக பார்த்தா என்னை டிவிஷன் 1க்கு தள்ளி விடுவானுங்க. பார்த்துனே இது அப்போ பார்த்தோன்னா என் பர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கும். நெட்டு லேக் அடிக்காது, கோல் எல்லாமே கன்வெர்ட் ஆகும், எல்லா சான்ஸுமே உள்ளே போயிடும், பிளேயர்ஸ் எல்லாம் தீ மாதிரி ஓடுவானுங்க. எனக்கு பார்த்துனே இது நான் பெட்டு கட்டி சொல்கிறேன். ஏன் நல்லா ஆடுறாங்கடா, ஸ்டாட்டிக்ஸே பயங்கரமா. பார்சலோனா மட்டும் போன வருஷம் பார்சலோனா இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். இந்த வாட்டி சரியே இல்லை. மீன் காஷியா இல்லை, காஷியா இருந்தானா அந்த 2 கோல் ஏதாச்சும் ஒரு கோலை கண்டிப்பா உள்ள போவே விட்டுருக்க மாட்டான், எப்படியோ தத்துட்டு இருப்பான். இப்போ ரியல் மேட் மேட்சுக்குமே அவன் வரது டவுட் தான். காஷியா ரியல் மேட்டுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. பெருமினுக்கு இன்ஜூரி, ஆல்மோ ஓபன் சான்ஸ்டா எது தூக்கி கையில அடிக்குதான்டா டிஃபெண்டர் கையில. எனக்கு செம்ம கடுப்பாயிடுச்சு அதெல்லாம். அட்லீஸ்ட் ராஷ்வர்ட் தனியா இருந்தான், செல்ஃபிஷ் பார்க்காம ராஷ்வர்டுக்கு பாச போட்டுக்கணும். Well, if you did just miss it, we are up and running already. Quality ball. அங்க பாரு மெஸ்ஸி தேவையில்லாத ஒரு டர்ன் போட்டு. And that is as far as they're going to go. He's making a real surge on the left. Forlan gets his head on it. It's there. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't. The much in the ranking system, Liverpool are already chasing the game. They didn't envisage that. Eto. He's having a go. To retrieve it. That's just playing it safe and simple. Has a look and plays it forward. Now it's Eto. Nice try, but he wasn't buying it. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost takes a shot. In he goes again. Oh, what has happened here? Well, he got rid because he was under pressure. Now it's Forlan. That's been cut out. Well played. It's a pretty loose pass. Messi. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Forlan, and here's Eto. It's Eto! Oh, nearly, but nearly. நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், eFootball ஆட தெரியல. Makaleli. Passing nice and neat. Eto! I don't know to play eFootball. End of discussion. All well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. And it's Forlan. Messi. And here's Forlan. And that is expertly dealt with. Now it's Messi. Can he get it through? That ball looks a good one. Forlan picks it up out wide. Zanetti receives it in a wide position. எதுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு ஆடுறதையும் சொல்லி நான் அதை வந்து அடிச்சு எத்தனை போஸ்ட்ல அடிச்சு திரும்ப கீப்பர் கையில அடிச்சு ஏன் உன் ஸ்கிரிப்டே ஜெயிக்கட்டும், நீ தான் பிளேயர், நான் ஆடவே தெரியாது, நான் அப்படியே ஒத்துன்னு போவேன். அதனால ஆர்கியூ பண்ணவே இருக்காது. ரொம்ப கடுப்பேச்சு சும்மா. A poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Played back in.
Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Now it's Mbappe. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. That's a lovely, neat pass. Now it's Messi. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Cruyff. There will be 1 minute Cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. You want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Number 17. Eto'o had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. And a chance! நீ ஏன் பாக்குற அது எப்படி நடக்குதுன்னு உனக்கே தெரியுது. நான் இதுக்கு மேல எதுக்கு அதை ஆர்கியூ பண்ணி நான் டென்ஷன் ஆகி எனக்கு டிவிஷன் ஒன்னே வேணாம். நான் சும்மா போது அடிக்குது, எனக்கு வேற வேலை இல்லைன்னு சொல்லி நான் கேம் ஆட போறேன், அவ்வளவுதான். லைவ் ஸ்ட்ரீமை போட்டு உட்கார வேண்டியதான். நான் அதை என்ன பண்ண முடியும்? எதுப்பாவது எனக்கும் நான் டிவிஷன் ஆகுது, நான் ஜெயிக்கணும் தானே உனக்கு பிரச்சனை. நான் ஜெயிக்கவே இல்லை, விட்டுட்டேன், அவ்வளவுதான். நம்ம முதலுக்கு தான் சொல்லலாம். Bout of passing here, really easy on the eye. எதுவுமே போல. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Now it's Haaland. That's a little off target. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clear. It's Lewandowski! He's got a goal! Lewandowski. To oblige. It was வெல்ல முடிக்காதா போட்டாம் பாகோல். I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so கோல் அடிச்சல எனக்கு துளி சந்தோஷம் கூட இல்ல. கேசா நீ ஏன் ஜெயிச்சிட்டு போ. நான் தெரிஞ்சு சும்மா பிராக்டிஸ் ஆட போறேன் ஜாலியா. So here comes a substitution. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And that is a little undercooked. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. It's a good ball out wide. Now that looks a decent ball. And he was quick to get it clear again. Rodri. And it's Bergkamp. Passing is crisp. Lewandowski! It's again Leva, come back! And the comeback is complete. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just... He's given it away. He's shifting through the gears here. Number 21, Brahim Diaz. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one, and will seemingly keep going until they get it. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Now it's Bergkamp. Nice interception. His positioning was spot on. 4 added minutes has been indicated. Stojkovic. No, that's been intercepted. Rice. Here's Rodri. Now there's a fine ball. It's Lewandowski! Oh, that was a... And we're done. Liverpool have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. மச்சி லெவன்டோஸ்கி அப்படியே வின் பண்ணி கொடுத்துட்டான் மச்சி. Accolades having been named man of the match and
ஃபார்மேஷன் மாத்திடவா பேசாம என்ன சொல்ற? இல்லை இதே இருக்கட்டுமா? யசோதை சொல்லு பார்ப்போம். இதே ஃபார்மேஷனா ஃபார்மேஷன் மாற்றவா? இதே ஃபார்மேஷனா ஃபார்மேஷன் மாற்றவா? டக்குன்னு சொல்லு பார்ப்போம். பழைய ஃபார்மேஷனில் லெவா போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டாக இருக்குமா, இல்லை இதுலேயே போட்டு ஆடவா? நான் அபுமங் வேறு வருவாங்க நம்மளுக்கு. அபுமங் நம்ம நெய்மா தூக்கிட்டு இஸ்கோவை போடும். மாற்றி ஆடி பார்க்கவா? எங்க அந்த வீணா போன ஃபார்மேஷன்? 3-3-1-3 நம்ம லெவா எங்கப்பா? லெவா வாப்பா. யாருக்கு பதிலாக போடலாம்? ஓவனை தூக்கிடுவோமா? தூக்கு ஓவனை. நம்ம கிளப்பு வைப்போம். கடுப்பாவது. எங்க எஃப்சி பார்சலோனா. எனக்கு அபிஷேக் பேசுனது எல்லாம் ஓகேடா. சொன்னான் போது லாமெசியால என்னடா டைவடிக்க கத்து கொடுத்தாங்களான்ட்டு. அவன் எதுக்கு தான் அந்த லாமெசியாவை ட்ரிகர் பண்ணான்? ஏன்னா அவனுங்க டீம்ல அந்த மாதிரி ஒரு இது இல்லை. அவனுக்கு டீம்ல நல்லா ஆட பிளேயர்ஸ் வெளியில இருந்து சைன் பண்றானுங்க. பட் எங்க டீம் நாங்களே ட்ரெயின் பண்ணி நாங்களே நல்லா ஆட வைக்கிறோம்ல. அவனுக்கு அதுக்காண்டு ஒண்ணு. எம்பாபே பாதி மேட்ச் பெனால்டி வாங்கினதே டைவ்ல தான். ஈவன் எங்க தெருல என்ன இருக்காது, அவரே சரியான ரியல் மேட் ஃபேன். அவருக்கு எல்லா மேட்ச் ஹிஸ்டரியுமே தெரியும். அவரே ஒத்துக்குதாரு, நேற்று பார்சலோனா நல்லா தாண்டா ஆண்டானுங்க, டஃபா தான் போச்சு, ஆனா லாஸ்ட்ல விட்டானுங்க தான் அவரே ஒத்துக்குனா. அவரும் அதான் சொன்னாரு, நாங்களே முக்கால்வாசி பெனால்டில தாண்டா ஜெயிச்சோம். இவர் வந்துட்டாரு. அதுக்குள்ள நேற்று மொச்ச ரியல் மேட் ஃபேனு. 2017 வரைக்கும் தலைவன் ரியல் மேடுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலடா. பார்சலோனால ஆமா நெய்மார் பார்சலோனா இருந்தால அப்போ வரைக்கும் தலைவர் பார்சலோனா சப்போர்ட். எப்போ நெய்மார் மாறினாலும் ரியல் மேட் ஒரு 2 UCL எக்ஸ்ட்ரா வச்சோடனே கட்சி மாறிட்டார் தலைவர். UCL எக்ஸ்ட்ராங்க அப்படின்ட்டு. இன்னும் 4-2 தான். ப்ரோ டிஃபென்ஸை பார்த்தியா? ஐயோ உங்களுக்கு நான் மட்டும் எப்போதான் எபிக் கிடைக்குது? நானா ஸ்பின் பண்ணுறேன், எனக்கு ஒரு எபிக்கும் கிடைக்க மாட்டேன். சத்தியமாக கடுப்பாகுது. லாங் பால் கவுண்டரா குயிக் கவுண்டரா? இப்போ அவ்வளோதான். குயிக் கவுண்டர் பிளேயர்ஸ்க்கு ஒரு லிங்கப் பிளே கச்சிச்சு. எல்லாம் ஜாலியாக வாங்குவானுங்க 750 காயின்ஸ் கொடுத்து. அதே இதுதான் ஓவர் த டாப் பாஸ் தான். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. There's the whistle. Can he get on the end of this? Great ball, and he's in here. Real chance. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. And Messi! Now that has posed a few awkward questions. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. Van Balten gathers from the goal kick, threads one in. Koundé makes the interception. That's a lovely, neat pass. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Great vision. And he's straight offside. நான் பண்றது பிளிட்ஸ் வச்சுதான் ஆடுறானுங்க. பரவாயில்ல, ஃபர்ஸ்ட்லாம் அநியாயத்துக்கு பிளிட்ஸ் உள்ள போகும். இப்போ சில பிளிட்ஸ்லாம் போக மாட்டேது உள்ள. நோஸ் பண்ணிட்டானுங்க கொஞ்சமாச்சு.
First quarter of an hour gone. Nicely aimed pass. Now it's Eto'o. Now it's Vinicius Junior. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now it's Messi. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Now it's Vinicius Junior. He steps in, and that's the end of that. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked எனக்குலாம் pace. கவுட் ஆக்சுவலாக ஒரு ஐடென்டி கார்டு கிடச்சா கூட போகும்டா நல்லா ஜாலியாக கவுட் ஆகுதுண்டா If they want to counter, they could do with more speed. வெயிட்டான டிஃபென்ஸ் Roberto Carlos kept his eye டிஃபென்சிவ் on கோல் it, கீப்பர் and தான் he's இதெல்லாம் there. எனக்கு பிடிக்குமே Now it's Batistuta. Defending was strong and firm. Cruyff, a true great டேய் in every sense எப்படி of the பாஸ் word. போடலாம் பாருங்க ஈஸியாக கர்வ் பாஸ் போட்டால் முடிச்சு Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Raul. Well-timed, excellent interception. Makaleli. எங்க இருந்தோ வந்து வாங்கதான்டா காலில் எப்படி வாங்கதான் தெரியல எனக்கு இப்பெல்லாம் டிபெண்ட் ஆக மாட்டேங்குது Oh, nicely intercepted. Oh, that's Messi! Oh, nice. Just not quite. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. And this is Torres. And this is Messi. Batistuta. Cruyff. This is the time you need that pace. Van Balten kept aware, and it is reclaimed easily. And this is Batistuta. Makaleli. And that'll be the last act of the first half. ஃபார்மேஷன் ஆகிட்டு இந்த ஃபார்மேஷன் ஆகணும் அது எப்படி ஆகணும்னு மறந்து Industry or intent thus far. And the A tactics little are inspiration out. and inventiveness perhaps the only things lacking. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved a little bit more. Barcelona have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. So we're straight back at it at the start of the second half. Barcelona carrying a one-goal lead. Aimed beyond the defence. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Vinicius Junior. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Always onto this. And he's made sure that's என்னடா not காலியாக going தானே through. அதுக்குள்ளே வந்துட்டுருக்கோம் Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly முக்குதானுங்கடா showed பாஸுக்கு the என் பிளேஸ் easier மட்டும் pass. பாஸ் They had பண்ணுறதுக்கு to quickly regroup. முக்குதானுங்க Being still separated by the game's only goal. நேத்தே வந்தான்டா Lobbed in behind. யாரா நேத்தே வந்தா Well டிசன் seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. No, that's been intercepted. And it's Rice. Now it's Eto'o. Good take. And Messi! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. The keeper was likely to need his best there, and he found it. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Detroit City really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again, and chance for a shot! It's in! இந்த ஃபார்மேஷன் மறந்துட்டேன் திடீர்னு Almost no time remaining. அவ்வளோதான் அந்த மேட்ச்சில் லைவ் முடிக்கும் கேரா இருக்கும்போது Wonderfully smooth, smart, and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target.
அவ்வளோதான் ஈக்குவலைஸ் ஆகிட்டானா இப்போ ஜெயிக்கிறதுக்குள்ள Substitution for Barcelona. Number 9. Both sides then taking this chance to turn to their benches. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Lewandowski. ஏய் அநியாயம் பாஸ்டா டி சத்தியமா ரொம்ப ஷிட்டா பாஸ் பண்றாங்கடா For the win here, Peter, it's making for a very That is Substitutions taking place. இது கோல் போகுது Oh, எப்படி பாஸ் பண்றானுங்க அதுவே அவன் பாசிங் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா இருக்கு chances like that just can't be wasted. Isco. No, it's Lewandowski. It's டேய் Lewandowski. லவா டபுள் டச் போட்டா And he comes up trumps again. Rice. Tries to pass it through. Lewandowski. Lewandowski! பா டீ கோல பாத்தியா And that may just do it! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it. And that's it. Barcelona Leva, leva, emerged முடிச்சுட்டாரு லவா victorious in this match of thrills. The odd goal ஆனா ultimately ஈட்டோ கோல் proving the difference. ஓகே ப்ரோ ஸ்டீம் எண்ட் பண்ணுவோம் என் பண்ணும்போது தான் 4 பேர் பாக்குறீங்க எவ்வளவு நேரம் போட்டேன் யாரும் பாக்குற நக்குங் ஷாட்டு தலைவன் ரைசிங் ஷாட் வச்சுருக்கானா கிடையாதா இது கூட்டம் பார்த்துப்போம் வட சென்னை எஃப்சியா யார் யா நீ வட சென்னை எஃப்சி ஐயோ நம்ம ஆத மைண்ட் செட்டில் இல்லை ப்ரோ